So we're having Norrie with us here. He just beat Miomir Kecmanovic, and we start with our questions. I'll be the first to ask you a question. Could you just a little bit elaborate on what you said on the court about your impressions? Because, like I said, the Russian audience, especially the Russian media, do not get to know much you as a player. Yeah. First of all, it's great being here in Russia, and looks like a beautiful city here in St. Petersburg, and yeah, really happy to get through. It was a tough match, but I think the conditions suit me. They're quite slow, and the balls are quite slow, and I have some time on my forehand to prepare, and you're just happy with the way I'm playing, and obviously to get 2 good wins against Fritz and Kecmanovic means a lot, especially I was struggling a little bit on the clay, so good to come through those, and good to be back on the hard courts and enjoying it, and the hotel's great and everything, and I'm happy. Я попросил просто Камерона Норри немножко рассказать о своих впечатлениях, поскольку российские СМИ и российская теннисная публика в целом не так хорошо его знает, но все хорошо здесь для меня складывается, говорит Камерон. Это очень красивый город, я рад, что я смог победить на этом турнире. Все пока идет в мою пользу, я хорошо сегодня играл. Хорошо, мне очень нравится покрытие, оно достаточно медленное, и мячи сами достаточно медленно летят, и это все подходит под мой стиль игры. Я здесь одержал 2 классные победы, одну над Фрицем, а теперь вот победил Кecmanovic. И я рад, что наконец-то я вернулся опять на хард, потому что у меня были определенные проблемы на грунте, и вот я снова на харде, и я рад этому обстоятельству. Well, maybe you have another question from the second floor, because we have an online presser. Анастасия, может быть, вы хотите задать вопрос или ваши коллеги? Вопрос у нас есть. Поздравляем, во-первых, с победой. И вопрос следующий. Норри, воспитанник университетской системы тенниса, то есть он, в принципе, стал профессионалом только совсем недавно, в 2017 году. Вот вопрос следующий. Насколько он считает, правильным ли был выбор совмещать вот учебу и теннис и только так поздно, в принципе, стать профессионалом? Или все-таки нужно было, может быть, пойти классическим путем и раньше начать вот эту профессиональную карьеру, тогда бы это было эффективнее? The question sounds like this. You know that you played in college tennis for many years, and you switched pro, you turned pro only in 2017. So, in hindsight, do you think it was the right decision to combine the education and tennis training, or maybe on a second thought now you would like to, to take a different decision and maybe just start becoming pro earlier than you did it? Good question. No, I think for me it was a great decision to go to college in the States. I don't think I was mature enough at around 18 to turn pro then, and it's tough out there, and straight into futures. You're going to take a lot of losses, a lot of scarring. So for me, it was great to go to Texas. I went to TCU, and you got 4 years, 3 years, 4 years. And you have a coach, and you have your fitness trainer, and everything's organized for you, and you're getting an education at the same time, and you're not spending any money. So it's a wonderful system, and you can just really enjoy your tennis and have a good balance in life and live a kind of normal life first, and then you got the tour after. So for me, it was great. Just really enjoyed it and matured a lot, and then got to work on my game, and I developed physically. So once I did turn pro in 2017, I was already ranked 270, and I hit the ground running, and I was straight into challenges and progressed quickly from there. I didn't waste much time. So looking back, it was a great decision, and I definitely recommend it to any up-and-coming Russian players or any juniors coming up, and especially with the education you can always fall back on if you're not successful in the tennis. Хороший вопрос, но на самом деле я считаю, что это было отличным решением для меня, потому что в 18 лет, когда я мог стать профессионалом, я еще не был достаточно зрелым человеком, я бы просто получал проигрыши на этих фьючерсах, это оставило бы шрамы в моей душе и вообще было бы очень болезненно, поэтому нет, я сделал абсолютно правильный выбор, у нас все было, никаких расходов, у тебя тренер есть, когда ты выступаешь за университетскую команду, я успел за это время созреть, стать более зрелым человеком. Я развился физически, и когда в 2017 году я наконец перешел в профессионал, у меня уже был рейтинг 2017, если я не ошибаюсь, я уже был готов играть челленджи и мог это делать. И
Так что это отличное решение. Я считаю, что это хороший, оптимальный выбор для многих юниоров. Тем более, что если вдруг у тебя что-то не пойдет в теннисе, ты всегда можешь воспользоваться тем образованием, которое ты получаешь, и продолжить свою карьеру в этом направлении. Can I just clarify what kind of diploma you got? I mean, what are you specialized in? Marketing or something? I was doing economics to start, and then I changed to sociology. So, Я поинтересовался у Кэмерона, какой диплом он получил. Он говорит, я сначала изучал экономику, а потом переключился на социологию. У него в ATP в профайле написано, что его тренер сейчас Факундо Лугонес. Пусть немножко расскажет о этом сотрудничестве и вообще, каким был вот этот переход по факту он, да, вот в этой системе, про которую он сейчас рассказал, тренировался, и что вот сейчас и происходит в его карьере. То есть у него получается персональный тренер. Что поменялось? Ключевое. So you have just praised your decision, you praised yourself for taking that right decision, and now you're working with Facunda. I'm not sure. Yes, and how is it going between the two of you? How does it feel to be cooperating with your personal coach after you finished, the college system, and how does it feel? I actually went to college with him. I played on the same team as him. So definitely our relationship's changed and it's become more professional, but I think it's great for me just to have a very relaxed coach that I get on well with, and I'm spending almost the whole year because I'm traveling playing tournaments with him. So I think it's been good to find someone that I get on well with and who is very professional and very knowledgeable and passionate about the game of tennis. So, and especially nowadays, I mean, people with families and everything, they don't want to travel too much. So it's been good having him, and he's very committed, and so it's been perfect, and he's there with me week in, week out. So give a lot of credit to him. He's a great coach and a great guy off the court. So lucky. Могу сказать, что мы вместе с ним выступали за одну университетскую команду, и просто сейчас наши отношения изменились. Я очень рад, что именно он меня тренирует, потому что он такой расслабленный парень, мы отлично с ним ладим, он со страстью относится к теннису, он очень знающий человек в своей сфере в области тенниса, мы отлично друг друга понимаем, и самое главное, что он может свободно путешествовать, потому что сейчас в наши дни не так просто, чтобы тренеру путешествовать, потому что у всех семьи, а он со мной путешествует, и у нас отличное с ним сотрудничество. Can I just follow up on what I asked you on the court about the break points? Because I read in the statistics that that match against Schwartzman at the U.S. Open, they're talking about 58 break points. That just for you or for the two of you? I think it was for both of us. And you also saved 2 match points, right? 2, yeah. In this match. So the question is, you held 4 match points today. And obviously you were up in the second set, but then something happened. Does it mean that sometimes you have difficulties closing out a match, or is it just today? No, not really. I mean, he played today. He played a little bit more aggressive, and it's not like I had an obvious chance on when I was serving, and I missed an easy ball. But no, he came up good in the second set. Especially at 6-5, I missed a couple of balls by a little bit, and then he played a really good tiebreak and was a little bit more aggressive than me. And then, in the third, it was pretty tentative stuff. Juice and back had a couple match points, and he had a couple winners. So all credit to the guy, but I was still a break up, and even if he held that game, I was still going to serve. So I was in. I was going to win it. I was still in favour to win it, so it was never easy. And but I think I dealt with the big moments well in the match today, and I think that's why I came through and played a very clean third set. Вопрос касался того, что было 58 брейкпоинтов на двоих в матче против Шварцмана у Кэмерона и аргентинца на US Open, и тогда 2 матчпола также спас Кэмерон. Вообще, может быть, какие-то проблемы возникают у него с реализацией, с тем, чтобы завершить матч в свою пользу, потому что сегодня тоже было 4 матчбола в матче с Кичмановичем. Все зависит от того, как на это посмотреть, говорит Кэмерон, потому что он очень агрессивно играл сегодня, мой соперник. Когда я выиграл первый сет, во втором
там было не все очевидно, счет был 6-5, и я сделал несколько легких ошибок, когда не должен был ошибаться. А потом он классно сыграл на тай-брейке, очень агрессивно. Поэтому вот так все сложилось. А что касается третьего сета, да, я там вел, но был момент, когда он тоже сыграл здорово. Третий сет вообще был такой очень... Там были качели. Часто счет был ровно, могло повернуться то в то, то в другую пользу. Но даже если бы он выиграл тот гейм в третьем сете, то потом я шел подавать на матч, и я думаю, что я все-таки выиграл бы этот матч. Do we have any more questions from the second floor? Коллеги, есть у нас на втором этаже еще вопросы? Да, вопрос по поводу четвертьфинала. Потенциально Андрей Рублев может быть у Кэмерона в сопернике. Что он может сказать по поводу матча с Андреем? Они ни разу еще не играли. Ну, может быть, не только про Андрея, и про других российских теннисистов. Карена Хачанова, Дани Медведева. Potentially, you might face Andrei Rublev. Well, he hasn't won yet, but potentially, I mean, the odds are high. What can you say about him specifically, and maybe about the other two Russian guys, you know, Khachanov and, you know, Medvedev? It'll be great to play Rublev. I mean, he's doing so well this year, and he's obviously confident, so I'm happy for him, and he's definitely improved a lot, and it's going to be difficult, but I'm just going to go out there and nothing to lose and just keep doing what I'm doing well, and it's real good that they have those three guys, Rublev and Khachanov and Medvedev, doing so well, and I think it's so good for Russian tennis, and hopefully they influence the younger generation or the next generation to come through, and they're all very talented guys, and I think they're maximizing their potential, so just all credit to them, and it's great for Russian tennis. Ну что ж, это было бы здорово сыграть с Андреем Рублевым, он здорово прибавил, я рад действительно за него, он улучшил все компоненты игры. Я буду играть с ним так, как мне нечего терять, постараюсь играть так, как я это умею делать, делать хорошо то, что я умею делать хорошо. Вообще здорово, что в России теперь есть эти три парня, Рублев, Хачанов и Медведев. Это просто классно, в том числе для развития российского тенниса, и это будет влиять на молодое поколение, которое благодаря этим трем парням будет приходить в теннис. Поэтому я очень рад за них, и они действительно это заслужили. Well, maybe a final question, a linguistic one. It's written Great Britain, but you don't speak quite like Margaret Thatcher. No. Like a typical raucous American English. No. I just grew up in New Zealand, and then I moved to London when I was 17. So not a typical posh British accent. I think a little bit of Kiwi and British mix in there. Yeah. Some American mixture too, no? No, I don't think. I'm pretty disciplined and not American. Okay. Вопрос был последний, он был лингвистического характера. Я сказал, что Кэмерон, вообще он гражданин Великобритании, но говорит он не на классическом английском Маргарет Тэтчер. Он говорит, ну да, я вообще-то рос в Новой Зеландии, потом переехал в Англию. А насчет американского акцента нет, я не люблю это. Я не могу сказать, что у меня английский похож на американский. Well, that was the last question. We thank you for your answers, and I wish you good luck in the next match. Thank you. Even though you're playing Russian. Yeah, thank you. Ну что ж, это был последний вопрос. Мы желаем успехов Кэмерону.